students, welcome to Krishnas Maths. आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एक्सरसाइज दा अछि तार क्वेश्चन नंबर 13 डा हमें करनी सेटा हमें आज स्टार्ट करू। चैनल रो नुआ तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, दबे के शेयर करियो ताकि एटा सब पिला न पाकर पहुंचो। ठीक अछि। हमर ऐप टा को डाउनलोड करो, डाउनलोड करके सब पीडीएफ को डाउनलोड कर पारे। ऐप रे सब पीडीएफ गुडा अछि। ठीक अछि। आ ईच लेक्चर रो एंड रे एट द एंड ऑफ ईच लेक्चर देयर विल बी जेई लेक्चर्स, जेई मेंस रो previous year questions, PYQs में solve करिए, starting from 2019, 20, 21 and if possible 22 and 22 रो क्वेश्चन मिलवा रे ठीक डिफिकल्ट हो। यदि 22 रो क्वेश्चन मिलছে तो 22 मध्ये हम सॉल्व करिया। तो एटलीस्ट 20, 18, 19, 20, 21 ऐसे 3-4 वर्ष में PYQs टॉपिक वाइज सॉल्व करिया। ठीक है, चलो स्टार्ट करिए आगे। प्रथम क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट क्वेश्चन। लुक, दिस इज tan इनवर्स x plus tan inverse y ना। So tan inverse of x plus y, which is x minus 1 divided by x plus 1 plus 2x minus 1 divided by 2x plus 1 upon 1 minus x minus 1 divided by x plus 1 into 2x minus 1 divided by 2x plus 1, and this is equal to tan inverse of 23 upon 16. Simplify करो या कोई 8 से multiply करो. So this is 2x minus 1 into x minus 1 plus 2x minus 1, this is plus 1, 2x minus 1 into x plus 1. LCM डाले क्यों कहीं ना, LCM दूसरे जगह सेम हो so they will cancel. So this is x plus 1 into 2x plus 1 minus x minus 1 into 2x minus 1. Tan inverse दूसरे जगह साइड को cancel होगा. So this will be 23 upon 16. This will be 23 divided by 16. अभी सिंप्लीफाई कर लो। अभी जब हम सिंप्लीफाई करिए, मल्टीप्लाई करिए ये दुटा को, 2x into x will be 2x square, 2x into minus 1 will be minus 2x, 1 into x will be x minus 1 plus 2x into x will be 2x square plus 2x minus x minus 1 divided by, it is all करिए x plus 1 into 2x plus 1, so this is 2x square plus 2x plus x plus 1 minus 2x square, minus of minus is plus x plus 2x minus 1. This is equal to 23 upon 16. So कौन कौन कैंसिल हो ठीक देख दो, कौन कौन कैंसिल हो देखो, 2x square, sorry 2x square तो कैंसिल हो, तो देखिए करिए ऊपर minus 2x अभी कैंसिल करिए। चलो minus 2x plus 2x minus x plus x अगला कैंसिल। अब देखो डिनोमिनेटर 2x square minus 2x square कैंसिल होगा, plus 1 minus 1 कैंसिल होगा। नाउ रिमेनिंग टर्म्स को हमें लिख दो। देखो 2x square plus 2x square will be 4x square, minus 1 will be minus 2 divided by 2x plus 1, 3x plus 3x, 6x, and this is equal to 23 upon 16. 16 for the 60. Look, this is 23 by 36 plan, 36. It have to take correction, 36. So this is 36 and this is also 36. Now when you cross multiply, 36, 2, 3 and 2, 18. 218. ठीक है, तो 18 for the 7, 16 for देखो पिलाना, 6 into 4 is 24x square, 6 to the 12, minus 23x is equal to 0, है ना। तो this is equal to 24x square minus 23x minus 12 equal to 0. So देखो this is equal to 24x square, फैक्टराइज कर दो, 8 minus 32 कर दो plus 9 कर दो, minus 12 equal to 0. So 12 कौन कॉमन नहीं लिया, देखो 12 कॉमन है, 9, 8x कॉमन है, so 3x minus 4 plus 3 common नहीं लिया, so 3x minus 4 equal to 0. So 8x plus 3 into 3x minus 4 equal to 0. So either 8x plus 3 equal to 0, so therefore x is equal to minus 3 by 8 and here x is equal to 4 by 3. 4 by 3 answer. This does not satisfy. ये जो आंसर था minus 3 by 8 ये क्वेश्चन को satisfy करियो ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
tan inverse of 1 by 3 plus tan inverse of 1 by 5 plus tan inverse of 1 by 7 plus tan inverse of minus x equal to pi by 4. So pi by 4 टाकू हमें tan inverse रो फॉर्म रे लिखियो पड़ियो pi by 4 टाकू tan inverse 1 करियो चलो ठीक अछि ए दुइटा को ऐड करियो प्रथम so this is tan inverse of here is 1 by 3 plus 1 by 5 divided by 1 minus 1 by 3 into 1 by 5 plus tan inverse of 1 by 7 equal to pi by 4 which is tan inverse of x टाकू सही पटु को नेगल ठीक अछि tan inverse of 1 minus tan inverse of x. Now this is equal to tan inverse of 5 plus 3 will be 8 divided by 15 minus 1 will be 40. देखो 8 हेगला 5 plus 3 है ना 5 plus 3 कते हेगला 8 हेगला divided by 15 तळे हेगला 15 minus 1 14 by 15 तो 15 15 कैंसिल हेगला plus एटा को आउट के हमें छोटो कर दो हला plus tan inverse of 1 by 7 equal to tan inverse of 1 minus x divided by 1 plus 1 into x. तो ये हेगला 4 और ये हेगला 7 तो या को पुणी सही फॉर्मूला लगा दो तो दिस इज 4 by 7 plus 1 by 7 divided by 1 minus 4 by 7 into 1 by 7 equal to tan inverse of 1 minus x divided by 1 plus x. या को पुणे सिंप्लीफाई करता 7 4 जा 28 7 1 जा 7 7 7 जा 49 minus 4 is equal to 1 minus x divided by 1 plus x. Now the numerator becomes 35 divided by 49 minus 4 will be 45 and this is equal to linear function पड़ा इसलिए 1 minus x divided by 1 plus x cross multiply कर दो 35 plus 35x equal to 45 minus 45x. So 45x को पढ़ानी so 35x plus 45x equal to 45 minus 35 35 45 with 80x equal to 45 minus 35 will be 10 so x is equal to 10 upon 80 which is equal to 1 upon 8. So this is your answer x equal to 1 upon 8 हेगला नेक्स्ट एठी हम कोन करिया ए दुइटार फॉर्मूला अप्लाई कर दो cos इनवर्स x टा को राइट साइड बने ठीक अछि चलो स्टार्ट करिया दिस इज cos inverse of xy that is x plus 1 by 2 into x minus 1 by 2 cos inverse of xy plus अच्छी तो फॉर्मूला माइनस है जो into square root of x plus 1 by 2 1 minus x plus 1 by 2 the whole square into 1 minus x minus 1 by 2 the whole square and this is equal to 3 pi by 2 can be written as pi plus pi by 2 minus cos inverse of x minus cos inverse of x. So therefore ये देखो a plus b into a minus b so this is a square minus b square x square minus 1 by 4 minus square root of this is 1 minus here is x plus 1 by 2 the whole square into 1 minus x minus 1 by 2 the whole square. This is equal to cos inverse को सही पता नहीं दिया cos of pi by 2 minus cos inverse x will be equal to sin inverse x. This is sin inverse x. So pi plus here is your sin inverse of x. Cos pi plus theta is minus cos theta minus cos of sin inverse of x. Okay. Left hand side को simplify करिए. So left hand side is x square minus 1 by 4 minus of root of 1 minus x square minus 1 by 4 and minus x this into 1 minus x square minus 1 by 4 plus x equal to cos inverse of this cos inverse of minus sin inverse x and this is equal to minus of cos inverse of root of 1 minus x square.
Sin inverse x is cos inverse of this. Cos of cos inverse will cancel. Cos of cos inverse will cancel. And this is 4x square minus 1 divided by 4. And this is minus of square root of 4 minus 4x square minus 1 minus 4x divided by 4 multiplied by 4 minus 4x square minus 1 plus 4x divided by 4. This is equal to minus of root of 1 minus x square. Okay. Now this is 4x square minus 1 divided by 4 minus square root of 4 minus 1 is 3 minus 4x square minus 4x into 4 minus 1 is 3 minus 4x square plus 4x divided by 4 into 4 16, square root of 16 will be 4 equal to minus of root of 1 minus x square. एबे कौन करिगा एबे कौन करिगा देखो ये जो टर्म टाकू लेफ्ट हैंड साइड को आन दबा और ये जो स्क्वायर वाला टर्म टाकू राइट साइड को ले जाबा तो लेफ्ट साइड कौन हेगला 4x स्क्वायर minus 1 by 4. Look, this is 4x square minus 1 by 4. Minus of minus will be plus 1 minus x square and right side will be square root of बड़ा स्क्वायर रूट अच्छी स्क्वायर रूट ऑफ a minus b into a plus b फॉर्म अच्छी ठीक है पछू रे देखो एटा a minus b into a plus b तो a square minus b square हेगला माने 3 minus 4x square रा whole square minus 4x रा whole square. This is 3 minus 4x the whole square minus 4x square the whole square divided by 4. Okay, so this is equal to 4x square plus 4 into square root of 1 minus x square divided by 4x square minus 1 है ना divided by 4 is equal to root of a square minus b square a plus b into a minus b कर दो multiply कर दो हाँ so this will be 3 square is 9 plus 16x square 2 3 is 4 6 is 24x minus 16x raised to 4 divided by 4 and both the 4 will get cancelled. Now again squaring both sides. So look, this is 4x square minus 1 the whole square equal to square root of 9 plus 16x square minus 24x minus 16x raised to 4. This minus 4 into root of 1 minus x square and the square of both sides. So this is equal to 16x raised to 4 minus 8x square plus 1 equal to a minus b the whole square is a square. 9 plus 16x square minus 24x minus 16x raised to 4 plus b square, that is 16 into 1 minus x square minus 2ab. 2 4 is 8 into square root of 9 plus 16x square minus 24x minus 16x raised to 4 into 1 minus x square into 4. A square minus b square minus 2ab. 2ab, no 4 required. इतनी है गला. अब देखो कौन कौन कैंसिल हो सब कैंसिल कर दो. आपको सॉल्व करके चलियो. हाँ ये आपको सॉल्व करके चलियो. बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना. मुझे सॉल्व करती बहुत बड़ा. x raised to 6 plus 16 x raised to 4 minus तो ये आपको जो आप सॉल्व करियो. सॉल्व कला पर एमती गोटे एक्सप्रेशन आसियो. हाँ सो सिंस दिस इज नॉट इक्वल टू 0 x square will be equal to 0, therefore x is equal to 0. तो x equal to 0 होची यार आंसर. आउ एतिकी आनी होबे एतिकी सब परिश्रम करबा. आउ एमती टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे आसे. ठीक है. चलो नेक्स्ट 3 into tan inverse of this equal to this. So look, 3 tan inverse of 1 by 2 plus root 3 and this is equal to tan inverse of 1 by x plus tan inverse of 1 by
So 3 into tan inverse of 2 plus root 3 multiply कर दो 2 minus root 3. So this will be 2 plus root 3 into 2 minus root 3. This is equal to, and the right hand side will be tan inverse of 1 by x plus 1 by 3 divided by 1 minus 1 by x into 1 by. So this is equal to 3 into tan inverse of numerator है 2 minus root 3 denominator a plus b a minus a square minus b square. So 4 minus 3 equal to tan inverse of, simplify कर दो, this is 3 plus x divided by 3x minus 1. So this is equal to 3 into tan inverse of 2 minus root 3 divided by 1 equal to tan inverse of 3 plus x divided by 3x minus 1. ये आप देखो, ये एटा को tan को फॉर्मूला लिखवा देखो tan 15 डिग्री वैल्यू हो से एटा tan 15 को केमति लिखवा tan 45 minus 30 फॉर्मूला कौन है tan 45 minus tan 30 divided by 1 plus tan 45 into tan 30 tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b. So this is equal to root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1 multiply कर दिली root 3 minus 1 and 8 here also root 3 minus 1 root 3 minus 1 तो square. So 3 plus 1 minus 2 root 3 divided by 3 minus 1. So this is 4 minus 2 root 3 divided by 2. ऊपर 2 common ले ली, 2 रे cancel कर ली. So 2 minus root 3. So 2 minus root 3, 8 of 1 रखा. This is the value of tan 15 degree. So 3 into tan inverse of tan 15 degree. This is equal to tan inverse of 3 plus x divided by 3x minus 1. So tan inverse of tan 15 will be equal to 15. 15 into 3 will be 45 degree. Tan inverse a patu asla tan 45 degree equal to 3x plus 1. Sorry, 3 plus x. This is only 3 plus x divided by 3x minus 1. कौन अलग दिलो ना? 15 है गला. 3 रे multiply है गला 45 है गला 45. फिर tan inverse टा a पटू बोला असला तो tan 45. अब tan 45 टा कौन है गला 1. 1 is equal to 3 plus x divided by 3x minus 1. Cross multiply कर दे 3x minus 1 equal to 3 plus x. x को एक डाल ले तो 2x is equal to 4. Therefore x is equal to 2. And this is your answer. बुझिएला. So एमती टाइप रे हमें कौन कले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रो एक्सरसाइज हमें खत्म कर सकते हैं. So we have completed all the exercise, all the questions of inverse trigonometry function. Now the next lecture onwards we are having JEE lectures. यही चैप्टर रो previous year रो JEE क्वेश्चन हमें सॉल्व करिया नेक्स्ट वीडियो रो. So don't miss it. Stay tuned with Krishnas Maths. चैनल नु आछे चैनल को सब्सक्राइब करियो और ऐप को डाउनलोड करियो. ऐप को डाउनलोड करियो, पीडीएफ को डाउनलोड करियो एंड ऐप रे तुमको क्विज मिलियो, इंपोर्टेंट चैप्टर यही चैप्टर रेफरेंस क्वेश्चन मिलियो, टेस्ट मिलियो और सब पीडीएफ मिलियो जोटा हमें पढू. राइट. So stay tuned with Krishnas Maths. Like, share and subscribe to the channel to get more updates on this. Till then, bye bye.